students, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 10th standard maths example 1.12. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு வாங்க பார்க்கலாம். Using horizontal line test given in the figure, three figures கொடுத்திருக்காங்கமா. Which of the following are 1 to 1? அதாவது horizontal line testனா first என்னன்னு தெரியணும். என்னன்னா the horizontal line intersect, okay ma, intersect the curve at most 1 point. At most 1 point. அதான் வந்து horizontal line test, அதான் வந்து 1 to 1. 1 to 1 function என்னது? The horizontal line intersect the curve at most 1 point. அதாவது ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல கட் பண்ணியிருந்தா தான் அது 1 to 1 function. More than 1 பாயிண்ட்ல கட் பண்ணிருந்தா அது வந்து 1 to function கிடையாது. பார்க்கலாமா? இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகர்ல இது வந்து A ன்னு எடுத்துக்கலாம். இது B, இது வந்து C. இப்போ பாருங்கம்மா, horizontal line என்னது? horizontal line x axis க்கு parallel draw பண்றது தான் horizontal line. vertical னா y axis க்கு parallel. இப்போ பாருங்க ரெட் கலர்ல மார்க் பண்ணிருக்கலாமா? அதான் வந்து horizontal line. இப்போ given graph எங்க இருக்கு? this green கலர்ல cross கட் ஆயிருக்கு. அதாவது ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் கட் ஆயிருக்கு. சோ இப்போ ஆன்சர் எப்படி எழுதலாம்? the horizontal line cut the curve at P. Okay ma, at point P in போடலாம். Point, that is only at point P. Therefore it is 1 to 1 function. அதாவது at point P, that is only one. Okay ma, only one. Next இப்போ பாருங்க diagram B பாருங்க ma. B ல horizontal line வந்து 2 points ல கட் ஆகுது. that is P and Q. எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்க. the horizontal line cut the curve more than 1 point, more than 2 point. the curve 2 point, P comma Q. Therefore it is not a 1 to 1 function. புரியுதாமா? இப்போ பாருங்க, the horizontal line cut the curve 2 points, P and Q ங்கற ரெண்டு பாயிண்ட்ல கட் ஆகிறதுனால இது வந்து not a function. நெக்ஸ்ட் பாருங்க C. C ங்கற கர்வ்ல எத்தனை இடத்துல கட் ஆகுதுமா? ஒரே ஒரு பாயிண்ட். அப்ப இது வந்து ஃபங்க்ஷன். எப்படி எழுதலாம்? the horizontal line cut the point, cut the curve at point P. Therefore it is 1 to 1 function. அதாவது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது வந்து 1 to 1 ஃபங்க்ஷன். இது ரெண்டு பாயிண்ட்ல கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது on 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதாவது into ஃபங்க்ஷன்ல வராது, 1 to 1 ஃபங்க்ஷன்ல வராது.